just now we have learned on how to find minor matrix of matrix A. Okay, let's say ini adalah matrix A. Matrix A ni size dia 3 kali 3. Okay, so saya buat summary. What is minor matrix? Okay, minor matrix. Minor untuk matrix A, awak akan dapat satu matrix yang mempunyai size yang sama macam matrix A, iaitu 3 kali 3. Tetapi elemen dia sekarang adalah M11, M12, M13. Okay. Okay, elemen dia adalah M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Okay, so sekarang kita nak cari elemen untuk minor matrix. So untuk kita cari elemen untuk minor matrix, let's say elemen yang pertama M11. Macam mana nak cari M11? Apa maksud M11? Maksud dia awak kena delete row number 1, column number 1. So kita delete row number 1, kita delete column number 1. Okay, so untuk kita mencari M11, kita perlu cari determinant untuk submatrix yang tinggal ni adalah submatrix. Kita panggil dia submatrix of A. Determinant negatif 2, negatif 1, 1, 3. So, macam mana kita nak cari determinant untuk 2 times 2 matrix? Kita akan darab this one, AD minus BC, right? Okay, so kita akan darab negatif 2, darab dengan 3, tolak dengan this one. 1 darab dengan negatif 1, so awak akan dapat negatif 6 tolak 1 darab negatif 1 adalah negatif 1, so awak akan dapat negatif 6 tambah 1 sama dengan negatif 5. Okay, so maksudnya nilai M11 awak sekarang akan jadi 5. Sorry, negatif 5. Okay, sekarang next kita nak cari M12. Okay, kita nak cari M12. So, apa dia M12? M12 adalah delete row number 1, column number 2. So, sekarang kita akan delete pula. Row number 1, column number 2. So, kita dah delete row number 1, column number 2. So, nak cari M12, kita akan cari determinant 2, 0, 1, 3. Okay, ni elemen yang tinggal. So, sama macam tadi, this one darab dengan this one. So, kita ada 2 darab dengan 3, tolak dengan 1 darab dengan 0. So, 2 darab dengan 3 sama dengan 6, tolak dengan 0 sama dengan 6. So, elemen M12 kita adalah 6. Okay, next kita nak cari M13. So, M13, macam mana nak cari M13? Kita kena delete row number 1, column number 3. Okay, let's delete row number 1, column number 3. So, nak cari M13, kita kena cari determinant of submatrix yang tinggal ni. Okay, 2, negatif 2, 0, negatif 1. Okay, so samalah caranya macam tadi. Nak cari determinant, this one darab dengan this one. So, 2 darab negatif 1. Minus dengan 0 darab negatif 2. So, akan dapat negatif 2 tolak 0 sama dengan negatif 2. Maksudnya, M13 adalah negatif 2. So, M13 awak yang this one adalah negatif 2. Okay. So, kita move kepada M21. Sekarang kita nak cari M21. So, macam mana nak cari M21? Sama cara dia. Okay, so kita nak cari M21, kita kena delete row number 2, column number 1. Okay, so delete row number 2, column number 1. Mana row number 2? This one is row number 2, column number 1. So, elemen yang tinggal tu awak kena cari determinant dia. So, awak kena cari determinant 0, negatif 3, negatif 1, 3. Okay, so kita guna method yang sama. This one darab dengan this one. So, awak akan dapat 0 darab dengan 3 tolak dengan this one darab dengan this one. So, negatif 1 darab negatif 3. So, sini 0 tolak negatif 1 darab negatif 3 is positive 3. So, dapat is equal to negatif 3.
Okay, kosong tolak 3 is negative 3. So M21 adalah negative 3. So gantikan kat sini negative 3. Okay, so it's same goes to M22, M23. So let's me delete this one first so that you can see clearly. Okay, so sekarang kita nak cari the rest, which is M22. So let's find what is M22. So nak cari M22, kita kena delete row number 2, column number 2. So awak akan delete row number 2, column number 2. So awak akan cari determinant of 1, 0, negative 3, 3. Okay, so nak cari determinant of this one. 1 times with 3 is 1 times with 3. Minus with 0 times with negative 3. So akan dapat 3 minus 0 is equal to 3. So M22 is 3. Okay. Then we move to M23. So M23 adalah delete row number 2, column number 3. So let's delete row number 2, column number 3 here. Okay. Be careful because you need to delete the correct row and column. Okay, so M23, so you need to find determinant of 1, 0, 0, negative 1. Okay, so we use the same method, 1 times negative 1 here. So you have 1 times negative 1 minus with 0 times 0. Okay, so you have 1 times negative 1 is negative 1 minus 0 is equal to negative 1. Okay, so M23 is negative 1. Next, we need to find what is M31. Okay, so M31 is deleting the row number 3, column number 1. So where is row number 3, column number 1 is here. Means that you need to find determinant of 0, negative 2, negative 3 and 1. Okay, so we use the same method here. 0 times 1 is 0. Minus with negative 3 times negative 2. So you have here 0 minus with 6. So 0 minus 6 is negative 6, means M31 is equal to negative 6. So let's replace this one by negative 6. Okay. Then we move to second last item, which is M32. So we want to find what is M32. So to find what is M32, you need to delete the row number 3, column number 2. Okay, so be careful. Where is your row number 3? Here. Column number 2 is here. Therefore, you need to find the determinant of 1, 2, negative 3, 1. Okay, so 1 times with 1, you will get minus with negative 3 times with 2. So here you have 1 minus negative 6 here. So you will get minus minus is positive. So you get 7. Therefore, M32 is equal to 7. Okay, here is 7. And the last one is M33. So what is the meaning of M33? You need to delete the row number 3 and column number 3. So let's delete the row number 3 and column number 3. Row 3 here, sorry. Row number 3 is here, column number 3 is here. Therefore, you need to find determinant of 1, 2, 0, negative 2. Okay, 1 times with negative 2. Minus with 0 times with 2. So what you will have here is negative 2 minus 0 is equal to negative 2. Therefore, M33 is equal to negative 2. So here, you have find already the minor matrix of matrix A. Okay, so you know already how to find a minor matrix of matrix A. So what is the cofactor matrix? Okay, just now we see the minor and cofactor. So what is cofactor matrix? It's very easy because cofactor is just melibatkan sign. Okay, cofactor dia akan melibatkan sign. Katakanlah 3 kali 3 matrix. Kita akan bermula dengan positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. This one will be alternate. Okay, dia berselang-seli. Bermula dengan positif, negatif, positif. Dan sini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. So macam mana kita nak cari minor and cofactor matrix? Okay, macam mana kita nak cari cofactor matrix? Kita dah dapat minor. Untuk kita dapat cofactor, okay, cofactor matrix.
kita hanya perlu letakkan sign ini kepada setiap elemen. Okay, positif and negatif akan bagi awak apa? Negative 5. Am I right? Negatif and positif akan bagi awak apa? Negatif and positif bagi negative 6. Positif and negative 2. Negative 2. Negative and negative. Negative and negative will be apa? Positive, right? So akan jadi positive 3. Positive and positive, it will be positive 3. Negative and negative. Negative and negative is positive, right? Therefore it will be positive 1. Positive, negative, it will be negatives. Therefore you have negative 6 here. Negative and 7 are positive, it will be negative 7. Positive and negative, it will be negative 2. So this one is cofactor matrix. Okay, so means that cofactor matrix is just a minor matrix incorporate with the sign of cofactor here. Okay, so you need to gabungkan sign ini, positif negatif ini dengan minor matrix, so you akan dapat apa dia cofactor matrix. Okay, dan cofactor akan bermula dengan positif pada elemen yang pertama dan dia akan berselang-seli positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif dan seterusnya.